Hola clase! Today we're going to learn how to say dates, las fechas, in español. And in order to say dates, we also need to know our 12 months of the year, los meses, months, y los números. So to start, let's review our numbers in the 20s. And we can try to remember the pattern we learned. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. And we can see a pattern that when we're counting, it's kind of like 22 is kind of like 20 y 2. 20 and 2. 22. And the nice thing is once we get to 30, 30, the pattern becomes even easier because we'll literally say the number and spell it 31. 31 is how we'll say 31, literally 30 and 1, 31. So now let's learn the rest of the tens values. 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Una vez más, one more time. Say them with me all the way through. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. And now, all we need to do to add the ones is literally just add them with y. 31. 32 would be 32. ¿Cómo se dice 33? 33. 33. 30 and 3. And we can keep going. 42, 53, and so on, all the way to 99. ¿Cómo se dice 99? 99. 99. 99. And then that takes us all the way 100. 100. 100. Vamos a practicar. Let's practice with those numbers, answering the question, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos hay? How many are there? ¿Cuántos meses hay en un año? ¿Cuántos meses? How many months hay en un año? Are there in a year? Hay 12 meses en un año. 12. Hay 12 meses en un año. ¿Cuántas horas hay en un día? Hay 24 horas en un día. 24. Hay 24 horas en un día. ¿Cuántos días hay en una semana? Hay 7 días en una semana. Hay 7 días en una semana. ¿Cuántos días hay en el mes de febrero? Usualmente. ¿Cuántos días hay en el mes de febrero? Usualmente hay 28 días en febrero. 28.
Usualmente hay 28 días en febrero, pero cada 4 años, each 4 years, hay 29 días en febrero. Leap year. ¿Y cuántos centavos hay en un dólar? ¿Cuántos centavos hay en un dólar? Hay 100 centavos en un dólar. Hay 100 centavos en un dólar. 100. Wait a minute, 100 centavos? Yeah, that prefix, cen, that's related. Like a centipede has 100 legs, and a cent is a hundredth of a dollar. That can help you remember the word 100. Ahora los meses del año. I put another great YouTube video up on Blackboard for you, so I hope you've watched that already. But now let's review. ¿Cuáles son los 12 meses del año? The 12 months of the year. Enero, January. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Otra vez. This time some will be blank, so try your best to fill in the blank. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Una vez más, one more time, to make sure you really got it. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y escribimos, we write, escribimos los meses con letras minúsculas, lowercase. Ahora la fecha, the date. The structure for saying the date in Spanish, el día de mes. Por ejemplo, el 29 de septiembre. So remember, el día de mes. And when you write it shorthand, that's right. Write el día first. That's important to know for professional Spanish, if you need to help someone fill out a form, or if you're going to a Spanish-speaking country and you'll fill out a form. Remember that in Spanish-speaking countries, día comes first in shorthand. El día de mes. Por ejemplo, el 29 de septiembre. To ask the date, there's a couple ways you could ask. You could ask, ¿qué fecha es? ¿Qué fecha es? Like, what date is it? And es is a form of the verb ser, right? So, ¿qué fecha es? O, ¿cuál es la fecha? That's another way to ask the date. ¿Cuál es la fecha? To reply with a complete sentence, you'll use the verb ser, es, like it is el 18 de agosto, por ejemplo. El 18 de agosto. And to write that in shorthand, día, mes, año. Día, el 18 de agosto de 2011. 2011, por ejemplo. 2011. We haven't learned the thousands yet to talk about years,
but mil is thousand, like milliliter or millennium. So 2000 is how you say 2000. 18 de agosto de 2011. And there's just one special thing we need to remember to talk about the first of the month. It's kind of like we say the first instead of the one of the month. In Spanish, it's similar. You're going to say el primero. El primero means the first. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha? Es el primero de septiembre. Es el primero de septiembre. So for the first of the month, you'll say el primero. Ahora, ¿cuándo es el Día de Independencia de México? ¿Cuándo es el Día de Independencia de México? Es el 16 de septiembre. El 16 de septiembre. Es el Día de Independencia de México. El 16 de septiembre. Now, you might have been thinking Cinco de Mayo. Cinco de Mayo is a date that we hear a lot about because it's kind of celebrated in the US. But guess what? In Mexico, if you go to Mexico, all except for one city, Cinco de Mayo, they're not going to be celebrating. And we already know, right? It's not Mexican Independence Day. So what is this all about? Well, Cinco de Mayo commemorates one specific battle in Mexican history, La Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla. Puebla is a state in Mexico, and the capital city of that state is also named Puebla. So La Batalla de Puebla was a huge underdog victory. The Mexicans won against the French who were invading, and it was el 5 de mayo de 1862. And if you like history, you know that the United States was pretty busy with our own civil war, and so we did not want France to take over Mexico, but we could not go down and fight with them. So we were all really rooting for the Pueblans and very happy when they had that underdog victory, el 5 de mayo, la Batalla de Puebla. So if you go to Mexico, to Puebla, Mexico, on 5 de mayo, sure, you might see some celebrations. But if you go to any other place in Mexico, they're not going to be celebrating 5 de mayo. Because actually, in this case, the Pueblans won this battle, but Mexico did not win the war. The French kept marching on to Mexico City and actually established an Habsburg emperor, Emperador Maximiliano. He was technically the leader of Mexico for 4 years, especially according to the French, and Mexico had to keep on fighting to overthrow that French occupation. So 5 de mayo celebrates a big victory in Puebla, but it's not celebrated in the rest of Mexico. And we've all heard of 5 de mayo, so you can use this structure, Día de mes, right? Día de mes, to help you remember how to say dates in Spanish. Ahora vamos a practicar con más días festivos. Let's celebrate with more holidays, días festivos. ¿Cuál es la fecha del Día de Independencia de Estados Unidos? ¿Cuál es la fecha del Día de Independencia de Estados Unidos? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿Cuál es la fecha del Día del Amor y la Amistad? El amor means love, la amistad means friendship. So what holiday do you think is el Día del Amor y la Amistad? Day of Love and Friendship, or Valentine's Day. I really like the name in Spanish. El Día del Amor y la Amistad.
Es el 14 de febrero. El 14 de febrero. ¿Cuál es la fecha de la Navidad? La Navidad. El 25 de diciembre. El 25 de diciembre. ¿Cuál es la fecha del Día de las Brujas? El Día de las Brujas. El 31 de octubre. El 31 de octubre. ¿Y cuál es la fecha del Año Nuevo? El 1 de enero. El 1 de enero. Remember? For the 1st of January. El 1 de enero es el día del Año Nuevo. New Year. Ahora, el cumpleaños. El cumpleaños looks like complete years, right? It's your birthday. So if you want to ask, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y para responder, to answer, you'll say mi cumpleaños, my birthday, mi cumpleaños es el 8 de abril, por ejemplo. Mi cumpleaños es el 8 de abril, por ejemplo. Remember, día de mes, día de mes. Bueno, es todo para hoy. That's all for today, for this video. Gracias por ver el video. And let me know if you have any questions. Hasta luego.